there. And also even Yudhishthira. Yudhishthira was also there, the eldest brother of Pandavas. He is very much completely devoted to the Lord, and he has no enmity with anybody. He never hates anybody, he has no enmity with anybody. And therefore, the others wanted to fight with him, so he was in the field. They were shooting arrows and they were also using some sort of power also, but nothing could harm him. Вот рассказывается история про Юдхиштхиру, про самого старшего сына пандавов, когда на самом деле он не имел никому никаких плохих чувств, он никого не ненавидел, но тем не менее пришла необходимость быть на поле боя, и он защищался, но никто не мог его поразить из противников. In Bhagavatam you have so many stories where you find the devotees, stories of many devotees. В Бхагаватам можно найти очень много историй преданных людей. There was one king called Ambarisha. Был один король. Амбариша. So he was a great king initiate. A king initiate. Он был королем инициаций. Он был правитель, прошедший инициацию, правитель Риша. Правитель Риша? Да, в общем, это был король, который был инициирован мудрецами. So he was a great devotee of Lord Vishnu. И он был очень большим преданным Господа Вишну. Вишну. And he was a very ideal king for the people. The people were very much protected by him, and people also were led by him in the devotional path. Это был очень хороший король, он очень правильно управлял людьми и on the path of devotion. То есть он был сам очень преданным и вел людей по пути преданности. So once there was another mighty person, his name was Durvasa. И также был очень такой мощный человек Дурваса. He was having many mystic powers. У него было очень много мистических сил. So he got very angry on Ambarisha. И он однажды очень разозлился на Амбришу. And he produced a very big monster. И он создал очень большого монстра. And directed this monster to kill Ambarisha. И направил его для того, чтобы убить Амбаришу. So Ambarisha, he was never afraid. И Амбариша он никогда не боялся. He not even wanted to fight with the monster. Он даже не собирался, не хотел бороться с этим монстром. He was not angry upon this person. И он не был абсолютно зол на Дурвасу. He was very poised and holy. He was praying the Lord. Он все, что он делал, это он молился Богу. He was praying the Lord not in fear or not to ask the Lord to protect him. He was only praying the Lord because if it is the will of the Lord, the monster may kill him. Even that also he is not afraid. Он не боялся, он не чувствовал страха
и он не просил в своих молитвах защитить его. Он просто обращался к Богу с вопросом, ну, если на то твоя воля, то, значит, так и будет. So what happened is this monster was approaching him to kill him away and eat him. Ну, в итоге монстр его съел. Кажется. Because the monster is the evil force. The monster was approaching to kill him and eat him away, to destroy him. Он должен был подойти к Амбарише и съесть его. So what happened is, the power of the Lord came in the form of Sudarshana. И что произошло? Сила Бога, она явилась в форме Сударшаны. So the Sudarshana is the mighty weapon which is always in the hands of the Lord. It is the power, the highest energy of the Lord, and the Sudarshana came, and then the monster is immediately disappeared, destroyed. Ну и Господь прислал Сударшану, а Сударшана — это оружие, которое всегда находится на руке Вишну. И это очень сильное оружие, очень большая сосредоточенная энергия. И как только она явилась Амбарише, монстр сразу был уничтожен. And then the Sudarshana was approaching this fellow. И тогда Сударшана начала разбираться с Дурвасой. And then he was very much afraid. И тогда он очень сильно испугался. So then he approached the four-faced Brahma for protection. И тогда он попросил Браму и все его 4 лица, он обратился за помощью. Then the Brahma said, it is impossible because it is a very powerful weapon, and you have done evil to Ambarisha, the devotee, so therefore nobody can save you, he said. This is Ambarisha who turned into the Sudarshana, or just Sudarshana came? Sudarshana came when Ambarisha just was connected to Lord consciousness. He was praying the Lord, and then the Sudarshana immediately. Sudarshana is everywhere, latent power of the Lord, so it manifests immediately. So this Durvasa is very much afraid because it is Sudarshana is very powerful weapon, and so then he went to Lord Shiva. Там был кусочек, я его еще не перевела, о том, что но ему Брахма ответил, что ты сделал вред преданному человеку, и поэтому я не могу тебе помочь. И тогда Дурваса обратился к Шиве. To save him from the Sudarshana. Для того, чтобы он защитил его от Сударшаны. And Shiva said, you have committed a very horrible act of producing the monster upon such a devotee, so I am not different from Vishnu, so I can also cannot protect you, he said. И Шива ему ответил, что ты создал монстра для того, чтобы направить на очень преданного человека. И мое мнение не отлично от мнения Вишну, и я тоже не помогу тебе. So Shiva told him, you go and surrender yourself to Lord Vishnu only. Но он говорит, все, что ты можешь делать, это пойти к Господу Вишне и сдаться ему, то есть предаться ему. Sudarshana is the power of Vishnu, so therefore you go to Vishnu. Но так как Сударшана — это проявление энергии Вишну, то ты можешь пойти и предаться ему. Then he went to Vishnu and he prayed him, please save me. Your Sudarshana is chasing me. I will be killed by Sudarshana. И он пришел к Вишну и говорит, что твоя Сударшана меня преследует, спаси меня.
And Vishnu said, I also cannot stop now, because what you did, it is the result of your wicked deed, what you have done. So, И он говорит, что я теперь ее не могу остановить, потому что Сударшана — это результат твоих действий, которых ты you cannot be saved. And Vishnu said, the only possibility is you go back to Ambarisha and surrender to him. He can do it. И все, что ты можешь сделать, это, Вишну отвечает Дурвасе, что ты можешь прийти к Амбарише и предаться, попросить прощения у него. So then again Durvasa has to come back to Ambarisha and then surrender to Ambarisha, said, please forgive me, I have done such a wrong thing to you, please forgive me, please save me. Then Ambarisha prayed Sudarsana, please forgive him. Then Sudarsana stopped. И Дурваса пошел таки к Амбарише, попросил у него прощения, предался, да, как сказано. И Амбариша начал молиться Сударшане для того, чтобы вот это оружие прекратило свое действие. So this is because Ambarisha was not at all afraid, not at all angry upon Durvasa. He is connected with Lord consciousness. No hatred, no fear, no anger. He never asked Sudarsana to kill Durvasa and nothing. He never asked. So therefore, he could easily pray. The Lord, power of the Lord, please forgive him. And then Sudarsana left this fellow. Otherwise, nobody can save him. И таким образом мы видим, что Амбариша был очень чистым человеком, и он не имел ничего плохого против Дурвасы, он не держал на него никакого зла, и поэтому он мог напрямую попросить Сударшану, чтобы это оружие прекратило свое преследование Дурвасы, и таким образом спасти его. So that means Ambarisha has always the protection of the kavacha of Narayana. И таким образом Амбариша всегда имеет защиту Нараяны Кавача. So he is protected by the power of the Lord. Он защищен силой Бога. So therefore, this is because he is always connected with the Lord consciousness. In any person, even in the evil person also, he has seen only Lord consciousness. That is why he is protected by the power of Lord. И вот таким образом, так как Амбариша, он всегда соединен с Богом, он находится в этом сознании, он защищен, постоянно защищен от любых воздействий. So no evil force can do anything with such a person in the world. Никакие злые силы в мире ничего не могут сделать этому человеку. Examples we have even in the modern world also. You have Buddha, for example, say Gautama the Buddha. Мы также имеем пример Будды. There was a very, very wicked fellow at that time. В то время был один очень злой человек. His name was Angulimala. Ангулимала. Mala means garland. Garland is mala, garland. Garland. Мала означает гирлянда. So Anguli means the fingers. Ангули означает пальцы. So he killed so many people and took one of the fingers of the persons whom he killed, and he made a garland of the fingers of the persons whom he killed, and he was wearing that garland. That is why he is called Angulimala. В общем, каждого человека, которого он убивал, он у него отрезал один палец и вешал на эту гирлянду. И таким образом его имя происходит от этой гирлянды, которая у него висит на шее. Very cruel fellow. Очень жестокий человек.
And everybody was afraid to approach him. И все очень боялись как-то с ним соприкасаться. So one day, Gautama the Buddha, he wanted to change this fellow, so he was walking and approaching this Angulimala. Однажды Будда захотел этого человека изменить, и он шел к нему. And this fellow was having his weapon, his sword in his hand. И Ангулимала держал в руке меч. Then when he looked at this Buddha coming to him without any weapon in the hand and all these things, he was surprised. Когда он увидел Будду, у которого в руках не было никакого оружия, он был очень удивлен. Then this fellow was surprised. He said, "Who are you? You are coming to me. Don't you know that I will kill you?" И он тогда сказал: ну как же ты не знаешь, что вот я такой человек, как ты, разве ты не думаешь, что я тебя убью? Buddha was smiling Будда улыбался with love с любовью. and approaching Angulimala, and Angulimala was surprised, and he was feeling nervous. И когда вот таким образом на него Будда воздействовал, этот человек начал нервничать. But still he wanted to hold his power and wanted to kill him, Buddha. Но все равно он держал меч в руке и хотел что-то Будде сделать этим мечом. But Buddha approached him closer and closer, looked into his eyes with love, and the weapon fell down, and he fell down at the feet of Buddha. Но он все ближе и ближе подходил к нему с улыбкой и с добротой в глазах, и в конце концов меч выпал из его рук. Да, и он поклонился, простерся в поклоне и предался Будде. So no more he is a killer. То есть он перестал быть убийцей. He became a disciple of Buddha. Он с этого момента стал последователем Будды. So what is it Buddha is wearing? Buddha is having this kavacha. Так что же такое тогда это все значит? Будда имеет вот эту кавачу, защиту. The invisible shield of protection. Невидимую защиту, невидимые доспехи. So a reference to this Namaha Kavachinecha. So salutation to Lord Rudra, who is in the form of this invisible shield. И в этой мантре Рудра приветствуется в форме невидимых доспехов. Who are wearing this shield? Тому, кто носит эти доспехи. So Vasudeva.